even after 6 months, they will not pay the whole consignment. They will be paying a monthly after every 6 months. So in effect, anybody who is rational will see that the ease of looking for dollar in the country will greatly reduce, and will greatly be affected, and there will not be a lot of pressure to get the dollars. So this is what we are looking at, stabilizing the forex. So for us, we don't have that big problem. The only problem we have is that it may have a small effect, or I don't know how small this will be. It is for an economic analyst to analyze. On those guys that remember Kenya, we supply the export markets in Sudan, Uganda and such, and because what we call premiums, those are technical terms, the premiums are not oscillating the way they would oscillate. So sometimes we may find ourselves on the leeward side of those premiums, and the fear is that the guys may want probably to reroute to places like Tanzania or wherever else. But I think that is a price maybe the economy has to pay, or with the recommendations of the industry players, the government can sit and see how to mitigate that, so that we also don't have some of our members who largely rely on export getting out of the market. So basically that's how we see G2G. And in terms of compensation funds for the workers, if it is carefully crafted, I would want to think, and this is my personal opinion because I've not consulted my members, is that it may not be a very bad thing, because it eases the burden of from the individual employer to a pool, which now relies on the principles of insurance, the pool, and that makes it easier for us to handle when our employees have issues in terms of injury and the related. Thank you. Under the G2G, okay, what happens in this country, we don't, the product that we use is not the product that was imported yesterday. So I think this is the time we are likely to now, we are using the G2G, we are G2G, and now we'll have now to get the new pricing regime will now tell us, it will be a good parameter now to see where the G2G is taking us in terms of the pricing in the country. But one thing is very sure, is that unless an act of God happens, where the G2G present also a certain level of security of supply, because it's a bit reliable. The only thing also is, it comes with cost. There's an element of oscillation that has been taken off. And that when that has been taken off, so sometimes when the prices are very low, we may not enjoy. Maybe sometimes when they go very high, we may be cushioned a little. But that there will be certainly a cost, because to draw that weighted average line comes with a cost. But in the breakdown, there is including things like railway. Na mtazamaji, huku haya yakijiri ni kwamba wanachama wa chama cha Jubilee kutoka kaunti ya Nakuru wameshtumu muongozo wa mbunge wa Yala Kanini Kega na kusema kuwa wanamtambua rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa chama hicho. Walizungumza haya wakati wa uchaguzi wa viongozi wapya wa chama cha Jubilee tawi la Nakuru, ambapo waliteua idadi ya viongozi 14 watakaosimamia nyadhifa tofauti ya chama hiyo. Aidha, wanachama hao wamemrai mbunge huyo wa Yala Kanini Kega na wenzake kumheshimu aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na kuongeza kuwa watahudhuria mkutano wa Jubilee tarehe 22 licha ya Kega kusitisha mkutano huo. Jeda yetu ilikuwa ya kwanza ni kuzungumzia kuhusu uongozi wa kaunti ya Nakuru. Kuna wale ambao wamechaguliwa kuwa County Executive Committee ya Jubilee katika Nakuru. Na ningependa niweze kusoma majina yao kama vile ambavyo wamechaguliwa. The chairperson ni Mr. George Manini kutoka Molo Sub-County. Vice chairperson ni Rusi Jambi kutoka Naivasha Sub-County.
Tuko na Secretary General ambaye ni Jimmy Wakakafo kutoka Nakuru Town West. Kwa nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wa Jubilee katika Nakuru County kwa kunipa position hiyo ya chairman wa county wa chama cha Jubilee. We are saying as Jubilee party members in Nakuru County that we are in total support of our party leader, President Uhuru Kenyatta. And we are also supporting his call to the NDC. Sisi tuliona tuchaguane kwa maandalizi kijeshi vile tutaenda kwa hiyo mkutano ya tarehe 22, kwa sababu in the first place hatuwezi kuachia chama cha Jubilee matapeli. We are not dealing with people who have left the party. Actually, the president is calling his loyal supporters who are loyal to the party and want to come to the meeting. Na sasa tuelekee katika kaunti ya Meru ambapo mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Karambu Kailemia ameomba kuwepo na ushirikiano mwafaka kati ya machifu na serikali wa kaunti ya Meru pamoja na afisi yake ili kuweza kutambua wanafunzi waliotoka katika familia zisizojiweza. Amesema iwapo kutakuwa na ushirikiano huo, mchakato wa kuwatambua wanafunzi katika shughuli za usambazaji wa fedha hizo kutarahisishwa. Kailemia alikuwa akizungumza katika hafla ya kutoa mgao wa basari zenye thamani ya shilingi milioni 5.3 zinazodhamiria kuwanufaisha wanafunzi kutoka kaunti ya Meru katika viwango vya elimu ya shule za upili na vyuo vikuu. Today I have 2.8 because that's our money given by GAF, National Government Affirmative Action Fund. That is the meaning of GAF. Since it's an affirmative, we don't have so much. In fact, I think we have the least out of all the other funds. The NGCDF has a lot of money. The governor, let me put it the governor because that comprises of the county assembly. And now GAF, we have little, but there's no little for a woman. We are going to divide that money, and I'm sure that we are going to help. Our mandate is to give the very vulnerable and also their disabilities. So we've been going around Meru trying to make sure that we got bursaries for the very vulnerable. So I believe if we can sit and do a data so that we make sure through the principals. The principals are there and they can tell us those students who are having difficulties in paying school fees. So that now we can work with the principals, we can work with the chiefs to make sure every child. I remember there was a directive from the president that there is no child who should be at home. Whether school fees or school uniforms, everybody should be at school. And the chiefs have got that responsibility of making sure that every child has gone to school. So I believe we'll achieve that. And that's why I'm happy today that I'm able to be part of that development. Mtazamaji, nikukumbushe tu baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele mchana wa leo ni pamoja na ufukuaji maiti katika msitu wa Shakahola ambapo awamu ya pili ya zoezi la ufukuzi wa maiti kutoka msitu huo katika kaunti ya Kilifi unaingia siku yake ya 3 leo. Hali kadhalika mazungumzo ya maridhiano ambapo mazungumzo ya maridhiano kati ya miungano ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya Alliance inaingia siku ya pili katika ukumbi wa Bomas. Ni taarifa ambayo kadhalika tutakuwa tunaifuatilia tena kwa undani zaidi. Na vilevile mswada wa fedha wa mwaka 2023 ambapo muungano wa wauza petroli Kenya wanatarajiwa kufanya mkutano na wanahabari kuzungumzia utata wa mswada wa fedha wa mwaka 2023. Ni miongoni tu mwa taarifa mtazamaji tulizozipa kipaumbele mchana wa leo. Wanahabari wetu wako katika maeneo mengine mbalimbali
kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyochipuka. Vilevile mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba muungano wa wafanyabiashara maarufu Chamber of Commerce County ya Bungoma umetoa wito kwa wabunge kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2023 wakisema kuwa unalenga kumkandamiza zaidi mwananchi wa kawaida. Wakiongozwa na mwenyekiti wao John Max Wafula, wanasema mswada huo utaongeza ushuru zaidi kwa wafanyabiashara ambao tayari wameathirika na kiwango cha ushuru, hali anayosema itapandisha zaidi gharama ya maisha, haswa kuongeza ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%. Mimi nataka kuomba wabunge wetu wa hapa Bungoma wawe ndio watu wa kwanza kupinga ile finance bill ambayo inaenda kuwekwa kwa bunge ili waongezee ushuru wafanyabiashara. Sasa wakitoa mafuta kutoka 8% up to 16%, kila kitu itapanda juu. Kwa hivyo sisi tunaomba ya kwamba wabunge wetu 9 wahakikishe ya kwamba hao ndio wako katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba nini isifanye nini, hiyo financial bill isipite. Taxes zote wajua kwamba corona ilikuweko, na corona wakati imekuwako imeathiri biashara yetu, na ilipoathiri biashara yetu hatutaki kuongezewa ushuru wakati huu. Ukiangalia kulingana na vision yenye president wa chamber amekuwa nayo, akitupikania kuleta resources nearby kwa mtu mdogo kama Mastercard. Ukiangalia Bungoma tulipata kama milioni 19. Na at least kama vile serikali yetu inasema mambo ya bottom up, unajua kama sisi chamber tulikuwa tumefanya hiyo mikakato already, tumeinua mtu wa chini saidi tukiwapatia pesa yenye haina ripa. Na wajumbe wa kaunti ya Garissa sasa wameelezea kutoridhishwa na ugavi wa fedha za usawazishaji baada ya kutengwa kama sehemu ya sera ya 3. Garissa ni mojawapo ya kaunti 34 ambazo zitaweza kushirikiana na kugawanya shilingi bilioni 13.89 kwa siku 50 zijazo, baada ya maseneta kupitisha mswada wa kuwasawazishia fedha wa mwaka 2023. Wabunge hao au wajumbe hao kunradhi, wanasema kuwa idadi ya watu inapozingatiwa walitarajiwa kupewa hela cha kiasi kikubwa. Wenzangu nikiwa na wao hapa, kweli hatukuridhika na ugavi wa hiyo rasilimali ama pesa ambayo wamezileta ya equalization fund. Manake tumeona ukiangalia ile population walituonyesha Dadaab na constituency nzima iko na nyingi sana. Allocation within for the wards and also sublocations was not fairly done. That's one of the concerns that we have raised, because of the following grounds. One, I think for the last 20 to 25 years, we have not received an additional sublocation for the Dadaab constituency. Now, the issues being raised by members of the focus group from township constituency, one is on the amount of resources that they expected the entire of township to be defined as marginalized, but the criteria we use to identify who is marginalized looks at access to education in terms of primary school attendance rate, secondary school attendance rate, access to electricity, access to water, and access to sanitation. And we are identifying marginalized areas not just in Garissa County or township constituency, but across the 47 county governments. And what we have done is based on the number of sublocations as of 2019, which is 8,886. We are able to derive an index of deprivation to say who is the most deprived. Na kwingineko ni kwamba wahudumu wa afya katika hospitali ya Nduru level 4 wameshikilia kutorejea kazini hadi wakati ambapo wanaoshukiwa kuwavamia watakamatwa na kufikishwa kotini. Awali, gavana wa Kisii Simba Arati aliingilia kati swala hilo na kuwarai kurejea kazini. Nduru is closed, and it's not new as closed the Nduru. It's the union whom have tried to beg, to plead with them to go back, and they are refusing. They're saying there is no attempt, that the police
And you as the governor, you are put in place to arrest the people who assaulted the doctors. And they assaulted even the medical director, county medical director, simply because of the machine which had followed every channel of release from there. We can't have 3-4 machines lying in an hospital when another hospital we're losing patients. And I want to plead with National Police as well, ODPP, because you have been given the file. Those people must be arrested for us to get that hospital to be open. Because in Nduru, 1 month down the line, that it has not been open simply because of a politician with his people from his office invade an hospital, beat up the doctors, destroy properties, and threaten even to kill the doctors. It won't be accepted. Not in this society, not anywhere, that people, a politician, simply because he believes that he's in government. There is no government. But of importance to underscore is the bad manners of the politician from the state constituency, who has confirmed that indeed if he was there, he could have done more harm than what those people did. Na siku chache tu baada ya gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai kuilaumu kaunti ya West Pokot dhidi ya ujenzi wa kambi ya jeshi eneo la Lami Nyeusi mpakani mwa kaunti hizo, viongozi wa kaunti ya West Pokot sasa wanamtaka waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki na asasi za usalama kumchukulia hatua za kisheria gavana huyo dhidi ya semi za uchochezi. Kwa hivyo tungependa kuhimiza waziri Kindiki kwamba huyu gavana wa Turkana anafanya nini kama hajashikwa mpaka saa hizi. Tunajiuliza, kwani gavana wa Turkana ako na haki ya kusema mambo, yani kusema tu mambo bila kujali kwamba kama anaweza shikwa? Kwa sababu wakati viongozi wa West Pokot waliongea, wakati mwingine sisi tuliitwa na tukafanya record statement, lakini huyu amechochea watu. Hii si wakati wa kucheza na watu. And I'm serious when I tell people this, na nasema iwe namna hiyo. Hii inaonekana serikali nayo imeshindwa. DCI wako happy. Watu wanalia saa hizi ile ya huko Kilifi. Shakahola. Wanalia. Hii DCI wako wapi? Mbona watu hawajashikwa? Hii ingine naropoka hapa hivi. Hakuna mtu amechukua hatua. Mimi kama kiongozi mama katika West Pokot County nimekasirika sana, na nataka kuambia yeye jinsi alivyosema ati governor wa West Pokot amenyamaza. Nataka kuambia yeye leo ya kwamba usione governor wetu amenyamaza, sio wa kuropokwa kama wewe. Hata wewe mwenyewe Lomurkai uwezi mfikia kiwango ya governor Kachapin. Uwezi tusi kiongozi wetu kwamba amenyamaza, na usione simba amelala ukadhani ni paka. Kiwanda cha biashara cha taifa nchini katika kaunti ya Nyandarua kimepinga hatua ya serikali ya kuongeza utozaji wa ushuru kwa wafanyabiashara. Wakizungumza wakati wa uchaguzi wa wanachama wapya wa KNCCIC tawi la Nyandarua, mwenyekiti wa tawi hilo Joseph Deuri amesisitiza kuwa uchumi wa taifa hauwezi kuboreshwa na ushuru bali kwa uzalishaji haswa wa mazao ya kilimo. Deuri pia ameibua malalamishi kwa shirika la maendeleo nchini kwa kutoza hisa za juu kwa wafanyabiashara wanaopokea mkopo katika shirika hilo. Taxation system is becoming negative. A negative taxation which is not allowed when it comes to economic planning, because once it becomes negative, it means that a person will not be persuaded to continue producing or working because all the money goes to the government. And what the government should do is reduce tax to increase productivity so that they collect more taxes. That is economics, basic economics. And that is what we are looking for. Let the government understand the economics of production. We want to produce, but we don't pay taxes. We don't want to be taxed and get discouraged from continuity of taxes, paying taxes. I want to say that we, as the youth, we are facing lots of challenges in this country, especially when it comes to taxes. We all want to pay tax,
But when we are starting our businesses, because there is no biggest challenge like the taxes that are imposed by the government when you're starting up a business. For a business to break through or to break even, it will take you almost 3 years. So when you're starting a business and then the government is bringing in increased taxes, the youth are having that challenge. So I would urge the government to look at the startup businesses for the youths, to not kill the dreams of these youths, but to elevate them. When we say about incubation and empowerment, let's not empower them from one hand and then take away everything from the other. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tumefika tamati ya awamu yetu ya kwanza ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Kwenye awamu ya pili kama kawaida tunao mjadala, na hii leo tunajikita katika masuala ya elimu, ambapo tutakuwa tunaangazia ufadhili wa vyuo vikuu. Utasalia papo hapo, manake tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV 47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small.
started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. The Realtor, this is where we travel, move far and wide just to make sure that we bring you what it all entails when it comes to matters real estate. Buying off plan is the best thing that you can do because it gets to be a journey that is even affordable and flexible. Visit there, go down, go see what kind of production they do, what varieties do they have, what color preferences do they have. Quality assurance is supposed to be a way of checking that the materials have really gone through tests as required. The Realtor, every Tuesday at 6:30 p.m. Things like cocaine can cause very extremely high pressures and it can cause damage to the kidneys. Main reason why people get constipated is food. If you lie down flat and you notice you're having some difficulty breathing, yes, that could also be a sign of heart disease. When the car breaks down, it is taken to the mechanic. But when the human body breaks down, where is it taken? This is why the Body Garage exists. Join us every Thursday, 8 p.m. as we bring you health expert advice. And I'll be your host, Dr. Chepsi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV 47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I Specialists to understand
vikuu. Kumbuka serikali ilikuwa imesema kwamba itasimamisha mpango huo, na tayari wageni wameshafika hapa studioni ambao tutakuwa tunazidi kuchanganua, na kisha baadaye tutakuwa tunavuka katika kaunti tofauti tofauti kuungana na waandishi wetu habari ambao wamekita kambi katika maeneo hayo, watuarifu tu hatua hii ya serikali itakuwa na changamoto zipi katika shule tofauti tofauti. Nikianza tu kwa kufanya utambulisho, upande wa mwisho ambaye ameketi upande wa mwisho anafahamika kama Tom Nyambeka ambaye ni mtaalamu wa elimu, na ambaye ameketi karibu naye anafahamika kama Mwiga Rugara ambaye pia vile ni mwenyekiti wa UASU katika chuo kikuu cha JKUAT kama sijakosea, na ambaye ameketi karibu nami hapa anafahamika kama Onesmus Maluki Mutio ambaye ni mratibu wa mipango ya kitaifa UASU. Bila shaka tutakuwa tunazamia swala hili kwa undani zaidi ili kukuarifu tu mtazamaji ni kipi ambacho serikali ama ni hatua gani ambayo serikali imechukua na hatua hii itakuwa na athari zipi. Ningependa kusikiliza kwanza upande wa mwisho kabisa, Tom Nyambeka, kuhusiana na sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na serikali kuchukua hatua hii ya kukosa kupiga jeki ufadhili katika vyuo vikuu. Ninashukuru. Naam. Binafsi ningependa kutoa mtazamo wangu kuhusiana na mchakato mzima na maamuzi ambayo serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu, hatua ambazo wanazichukua wakipendekeza kwamba ufadhili wa wanafunzi katika vyuo vikuu hasa wale ambao wanaenda kujiunga na vyuo vikuu vya binafsi wasije wakafadhiliwa ama kudhaminiwa. Kwa mtazamo wangu, mwanzo nitasema kwamba ninapinga swala hilo, kwa sababu hakuna siku elimu itakuja kufanyiwa ubinafsi na nitakuja kutoa hoja zangu tunapoendelea kusonga mbele. Kwa hivyo ninapinga kwa moyo mkunjufu na nitakuja kushabikia na kushadidia kwa hoja ambazo nimeziratibu kwenye fikira zangu. Mbona umehisi kwamba utapinga, lakini umesema utazungumza mwendo baadaye? Wacha nisikilize kutoka kwa Mwiga kuhusiana na hilo swala. Kauli yako ni ipi kuhusiana na hatua ya serikali kufanya hivyo? First of all, nataka kushukuru TV47 kwa hii nafasi. Nataka kusema kwamba University Education imekuwa Shikilia kidogo naarifiwa kwamba kuna matatizo ya kimitambo. Wacha nisikilize kutoka kwake Onesmus. Kauli yako ni hipi kuhusiana na hatua ya serikali kufanya hivyo na itakuwa na athari zipi? Asante. Kwanza naomba nikushukuru kwa sababu ya hii nafasi na interview kuweza kuongea na Wakenya kuhusu hii mambo. Sisi kama viongozi wa wafanyikazi wa vyuo vikuu yetu ni kuweza kuuliza maswali ambayo yanaibuka kutokana na hii new funding model. Tunajua kwamba ile funding model tunatoka ambaye ni DUC, serikali haijakuwa ikifadhili kama vile ingepaswa kufanya, na hiyo ikaleta shinda mingi sana kwa vyuo vikuu vya serikali. Tunapoongea sasa ingefahamika ya kwamba karibu vyuo vyote vikuu vya serikali siko ina financial crisis, na hiyo imetokana kwa sababu ya serikali kuto finance higher education kulingana na DUC. Sasa hii mpya pia tuna maswali mengi sana ambayo yanaibuka. Na hili swala la kutofadhili vyuo vikuu vya kibinafsi, unaiona namna gani hatua hiyo? Naona pia hiyo ni mmoja wa maswali ambao tunauliza serikali, kwa sababu sote ni Wakenya na tungepewa equal opportunity. Je, unahisi kwamba serikali imejizatiti katika kuhakikisha kwamba kuna masomo bora katika vyuo vikuu vya umma? Hajafanya vile, na ndio tumekuwa tukiuliza serikali ikaweze kuleta more funding, lakini pia hivyo kwa sababu Constitution 2010 inakubali kukuwa na public university kwa kila county, which means tungekuwa na 47 public universities. Lakini kwa sasa tuko na 38, which means we are 9 less than the expected. Sasa hiyo 9 I think ndio private universities inakuja ku bridge the gap, na ingekuwa vizuri pia waweze kusupport private universities kwa sababu so that to congest the public universities. Naam. Mwiga, sijui kama unakubaliana na kauli yake hapa. Onesmus amesema kwamba kulikuwa na sababu ya vyuo vikuu vya kibinafsi kujitokeza ili kupiga jeki swala la elimu. Wacha nianze na kusema kwamba first of all
university higher education sector in Kenya imekuwa na shida for like about 10 years so far. Now they say you don't fix it if it doesn't have a problem. So you fix something when it has a problem. So first of all, me na unga serikali mkono kwa kuja na a new model ya funding the universities, because it is obvious kuna crisis kwa higher education sector and specifically in the universities. To an extent, some universities are not able to even pay salaries to workers. So there is a problem. So it should not be fixed when the problem is there. How you fix the problem is ndio inaweza kuwa shida. So kitu ya kwanza naunga serikali mkono. Kitu ya pili ni kwamba the funding model need what we call stakeholders consultations. Ni vizuri kuwe na wadau wote wawe consulted ndio wakuje na a common the agreeable consensus model, ile ambayo itasaidia kila mtu. Na stakeholders involves everybody, kutoka university management about vice chancellors, kuja kwa unions which represent workers, kuja kwa even public university forum, owners forum, and even other stakeholders who have interest. We have NGOs which have interest in education, like Equity Bank has a fry, we used to fry, those kind of things. Ni vizuri consult stakeholders across the board so that you come up with something that is foolproof and ambayo itasaidia kila mtu. Number 3. Kwa hiyo unahisi kwamba hakukuwepo na kikao cha kuwafikia maamuzi hao? As unions, we have not been consulted, first of all. Ile task force ilienda allowed kuhusu mambo ya CBC. It has been assumed that task force also carried out this. But if you look at the TORs, terms of reference for that task force, haikuwa na anything to do with university funding model. But I think the president is I don't want to use a funny word, but was wise enough, let me use that, to also assume that it is idea serikali to come up with a university funding model. I know the task force was full of university professors, about 4 vice chancellors were there, sitting vice chancellors were members, lakini hiyo si kusema they consulted, because the terms of reference were totally dealing with a different matter altogether. So I still believe there should be more. Another thing which about naona ni shida ni kwamba wametoa nusu, half of the more funding model, because wholesome university model involves students' fees or cost of education. It involves research, funds, it involves infrastructure development, and it also involves consultancies. So they have only dealt with one funding model for courses. Hawajaguza infrastructure development, hawajaguza research part, how to fund research, and hawajaguza consultancy, how to fund consultancy, because universities in Kenya are supposed to be offering consultancies almost in every field specifically, and therefore consultancy and research has to be funded alongside education, because you cannot, huwezi elimisha wanafunzi bila kufanya research, because this is university, this is professionalism. You are training people to be professionals. Without proper research in the universities, those students will come out half-baked. Without consultancy, it means the knowledge acquired in the university is not being haijapewa industry, so that industries can also start using that knowledge, so that our country can go towards the manufacturing, direction which has been targeted for a long time. Naam. Wacha nisikilize kauli yake Tom Nyambeka. Umemsikiliza vizuri Mriugi akiguzia hilo swala. Sijui kauli yako ni kipi kuhusiana na mbona ulikuwa unakosoa mwelekeo huo wa serikali, na sijui kama unakubaliana na kile ambacho Mwiga amezungumzia hapa. Na tumai ndugu Kirobi, nitasema kwamba suala la elimu, kila Mkenya, mtoto Mkenya, haijalishi anasoma katika kiwango gani cha elimu, ana haki ya kupata elimu, kwa sababu huyu mtoto hajazaliwa akiwa ameandikwa jina private ama public mgongoni. Jambo la pili ambalo linanifanya nipinge ni kwamba
alivyosema ndugu zangu hapa ni kwamba taifa letu la Kenya limefika kiwango ambapo sasa viongozi ambao tunawategemea hawawezi kushirikisha wala ambao wanafaa kushirikishwa kabla ya kutoa maamuzi. Kwa hivyo ni masuala ambayo sisi tunashtukia. Iwapo leo hii unasikia viongozi wanaosimamia masuala ya kielimu katika taasisi zetu za vyuo vikuu hawajashirikishwa kikamilifu. Kwa hivyo tunabaki sisi washikadau katika safu na sakafu ya elimu kujiuliza huu ufadhili ni wa aina gani, ni wa kiwango kipi, alivyosema ndugu yangu, na tukiendelea hivyo bado tukisonga mbele tutafika pale tugonge ukuta. Nitafungamanisha masuala ambayo wenzangu wamesema kwa kusema kwamba shida ya viongozi wetu ni kufungamanisha mambo mengi ama shughuli nyingi kwa wakati mmoja. Wanataka wafikie malengo 20 kwa wakati mmoja. Ndugu yangu ameibua swala la mtaala wa umilisi CBC. Kwamba serikali ilipoketi inamtazama kwamba kila kitu kimeafikiwa katika mchakato mzima wa kuketi watu wachache na kutoa maamuzi. Kwa hivyo ufadhili huu bado mimi naona kwamba uko katika chupa umbwe, ina vacuum. Haujafika kwenye himaya ya wale ambao wanastahili kuathirika. Je, ni wanafunzi wangapi wa vyuo vikuu wameshirikishwa kutoa maoni? Ni waadhiri wangapi ambao wameshirikishwa kuweza kutoa maoni yao? Ni washikadau wangapi wameshirikishwa kuweza kutoa rai zao katika mchakato mzima wa ufadhili? Na hayo mambo yameandikwa katika makala gani? Yamesomwa wapi? Kwa hivyo ndiposa ninapinga. Mimi mara nyingi ile jopo ambalo Rais William Ruto alikuwa amebuni lilikuwa na baadhi ya profesa katika vyuo vikuu tofauti. Wamesema 2 watatu. Masuala ya elimu hayauzishi watu 2 watatu. Alivyosema ndugu yangu ni kwamba tunastahili kuwa na vyuo vikuu katika kila kaunti nchini. Tuna mapungufu tayari. Mapungufu haya hayajazibwa. Waadhiri wanalia siku baada ya siku. Hata kama tutakuwa na ufadhili huu, bado masuala ya migomo yanastahili kusuluhishwa katika vyuo vyetu hata kabla hatujaanza kuzungumzia ufadhili wa wanafunzi. Kwa sababu mimi najaribu kuangalia kwamba kwa mtazamo mpana serikali haijaweza kutatua matatizo madogo madogo kabla hatujafikia hata ufadhili, kwa sababu hao wanafunzi ambao wanafadhiliwa waende kufunzwa na nani ambao tayari matumbo yao yanalia. Mara ngapi tumeona waadhiri katika vyuo vikuu, hata picha pana katika himaya ya Wakenya si nzuri, kwa sababu tumeona migomo, tumeona lalama za hapa na pale. Mimi ningalipewa nafasi ya kuweza kutoa mtazamo wangu na ushauri wangu kwa rais, ningalimwambia kwanza wangaliweza kutembea katika vyuo vyote vya umma pamoja na vya kibinafsi kuweza kukusanya ujumbe na taarifa kutoka kwa wale ambao wanahusika kabla ya kuanza labda kulipua swala hili kwenye himaya ya kusoma. Zaidi ya hapo, tukiangazia huu ufadhili, vyuo vikuu vya kibinafsi wanaposikia kwamba, ama wazazi niseme, washikadau katika vyuo vikuu vya kibinafsi pamoja na wazazi ambao labda wana malengo ya kuweka watoto katika vyuo vikuu vya kibinafsi, wataanza kuona kwamba kuna ubaguzi na elimu haistahili kubaguliwa. Kwa sababu tukitazama kwa upana, hata baadhi ya waadhiri katika vyuo vya serikali wakati mwingine wao wanafundisha katika vyuo vya kibinafsi. Kwa hivyo mimi ninasema kwamba taifa ambalo linaanza kufunga ama kuweka mipaka ya elimu si swala zuri. Iwapo ni ufadhili, kila mwanafunzi ambaye ana uwezo wa kufadhiliwa na anafikia vile viwango na vizia ambavyo vinafaa, anapaswa kufadhiliwa, na zaidi ya hapo tuweze kushirikisha kila mtu ili tuweze kuwa na mtazamo mmoja, nafasi moja na uwezo ambao unafaa katika taifa la Kenya. Naam. Umetaja swala nzito kabisa. Onesmus Maluki, kuna hili swala ambalo amezungumzia hapo Tom Nyambeka kuhusiana na washikadau wote katika sekta ya elimu kuhusishwa katika mchakato huu. Unahisi serikali haikufanya hivyo? Hiyo iko wazi na wenzangu hapa wamelizungumzia, wenzangu kwingine wamezungumzia kwamba stakeholders hawakuweza kuwa consulted
Na hii ni program ambayo ama ni model ambayo inakuwa rush kwa sababu itakuwa implemented this year. So unatangaza new model alafu unasema itaanza tu immediately, hauja consult. Umegawanyisha Wakenya ama Wakenya kwa 4 categories. Kuna wale unaita vulnerable, wengine ni extremely needy, then the needy and the less needy. Then we hear that he said that kutakuwa na ile wanaita means testing instrument ambayo itakuwa ina categorize hao. Lakini sasa wenye wanakuwa categorize ingekuwa wajue nitakuwa categorize namna gani. Sasa wewe unaingia kukua categorize ujui kama wanaangalia mbuzi zenye ziko kwenyu ama wanaangalia account ya baba yako. No, you need to know. Sasa washikandao wangehusishwa so that tuweze kujua hiyo instrument ama hii kugawanya Wakenya watagawanywa namna gani. Unapoangalia kama venye mwenzangu Rugara hapa rafiki yangu alisema, hii model kama vile rais alisema kwa hotuba yake May, I think was May that, ilikuja kwa sababu ya inadequate funding ya university ama financial crisis zenye zilikuwa university. Sasa tunafaa kujiuliza hii model ita address that. Unapoangalia hii model haita address that. Hizi ni kupaka tu tumepaka rangi. Kwa sababu the old model which is DUC na hii model ingine haina tofauti sana. So ni kama tunajaribu kwenda round kwa shida, lakini shida yenyewe unaona hatuitatui. For example, unaona wakati unagawanya watoto ama wanafunzi kwa 4 categories. Alafu the first 2 categories unasema kwamba watakuwa funded fully, sponsored fully na serikali. Alafu wengine the needy and the less needy watapata watapata sponsorship na scholarships. Sasa wewe ninakuuliza, serikali ikisema itafund the vulnerable and extremely needy 100%, naamini hiyo? Inakuwa hiyo ni political statement, kwa sababu hii model ambayo ilikuwa ni ya DUC wakati ilikuwa implemented na ikaweka katika Universities Act, government ilikuwa ifund at 81%. Ilifanya hivyo? Haikufanya vile. Ilifund at 48%, and that is why kumekuwa na shida katika vyuo vikuu vya serikali, kwa sababu serikali haikufund the model DUC kulingana na venye walikuwa wameahidi. Sasa vile wangefanya ni kukuja kufund vile walikuwa wameahidi. Kwa hivyo hata saizi wakisema wanafunzi wote ambao ni extremely vulnerable na extremely needy na vulnerable tutafund at 100%. Hiyo ni political statement. Itafika wakati waseme hatuna pesa. Sasa hao viwango viwili imesemekana kwamba watapata loan, which means wakiapply loan, help loan, wataambiwa nyinyi hamja qualify, nyinyi endeni mngoje nini scholarship ya serikali. Sasa iwapo serikali itawapatia full scholarship, wataenda wapi? Hii ni maswali ambayo anauliza. Kwetu sisi kama viongozi wa waadhiri ama wafanyikazi, tunauliza ya kwamba kazi yetu sisi ni kunegotiate ile tunaitanga national CBA, collective bargaining agreement na serikali, ili members wetu waweze kupata better terms of service. So sasa kulingana this new model, kila university inajitengenezea pesa zake kulingana wanafunzi ambao imeattract. Sasa sisi tuna negotiate na serikali namna gani CBA? Sababu sasa kila university itakuwa inatengeneza pesa sawa. Sasa pale inatuchanganya kidogo, inaleta changamoto, na tunaona hii ni kama haifai vizuri. Tena unaona some universities siko disadvantage, maybe geographically ama through other means. Zinamaanisha wanafunzi wengi hawatachagua kwenda ile university, na funding itaenda kulingana na wanafunzi wenye wanakuja. Sasa wanafunzi wakikuja wachache, ina maana ile university haitaweza kujisustain. Sasa tutauliza, je, serikali imeweza kutatua hiyo shida ya financial crisis kwa university using the new model? And the answer is very clear, no. This is not the way. Kumaanisha kwamba lile jopo ambalo lilikuwa limebuniwa na Rais William Ruto lingefaa pia kuangalia swala la ufadhili kwa vyuo vikuu. Ndio, kama vile mwenzangu alisema, although hilo ilikuwa na maprofesa ambaye wengine ni marafiki zetu pia tumekuwa tukizungumza. Unajua kitu itaguide kazi walifanya ni terms of TWR. Mmeambiwa mfanye kazi gani? Sasa unajua huwezi kupeana ripoti kando na ile kazi waliambiwa wafanye. Na ninaamini hao watu walifanya kazi kulingana na terms zao. Na hizi recommendations zingine hata kama walipeana kama tulivyokubaliana zote, ingefaa stakeholders waweze kuwa zote kuhusishwa.
Na mimi nina swali hapa Muiga Rugara kuhusiana na hili swala. Je, serikali itatambua namna gani kwamba this is a needy student and this is not a needy student? Kuna mbinu mwafaka ya kufanya hivyo ama? Wacha niseme hivi. Before I come to that question, niseme kwamba we need now to change our debate to the level pale tutaangalia how will this model work? Will it work? And will it help us? Including that will be covered. The question umeuliza itakuwa covered up. The reason I'm saying that is because it has been released by the president. Wakati kitu ama any policy is released by the president publicly as he did, hiyo inakuwa sealed. So the work tumeassure how will it work? One thing nataka kusema about our president ni kwamba he is very good at, he doesn't mince his words when he's releasing a policy. But I must be sorry to say he minces his action. He means his action. That means he puts a very good policy and he gives very clear direction. Lakini when it comes to implementation, there could be, if there is a fail in the implementation, the university, higher education sector will even sink deeper into the hole than it is now. So, first of all, they say there is what they call means testing instrument. And that thing has been there. Even me when I was in the student more than 30 years ago, tulienda tukasainiwa form na chief, na pastor, na sijui, village elder, kuonyeshana kweli ile vitu umeandika hapo ni ya ukweli. Of course, it has that's fair enough because the local people know you and they can tell whether you are needy or extremely needy and all that. But still, we can ask, can that be compromised? Can it be compromised locally? Has it been compromised before? Tumeona watu wakipewa vitambulisho even when they are not Kenyans because they have been sanctioned by chiefs and the elders and all that in the villages. So, hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili, the government imesema imeongeza 30 billion on university funding from 54 billion to 80 billion, 30 billion. Lakini you notice that the 30 billion is going to help. Before the universities used to get 44 billion, HELB used to get 10 billion. That's total of 54. Now, the university will be getting 54 billion. So, wameongezwa 10. HELB imepewa 30. So, wameongezwa 20. 200% increment. So, supposing serikali ifail kufikisha hiyo pesa kwa HELB. Na HELB ndio inasaidia most of the percentage of the students kuingia university. Let me also come to the issue of the private universities. Wamesema they will not give scholarship. You know the fees component ya wanafunzi is divided into 3. Kuna scholarship or grant, kuna loan, na kuna parent contribution. The vulnerable and the extremely needy are getting 100% scholarship from the, so they are not even getting a loan. But that's also a problem. Huyu mwanafunzi anakuja kufanya medicine Nairobi University. That course is costing around 720,000. Umempea 100% fine, 100%. Mwanafunzi kukaa Nairobi from an extremely vulnerable family, atasurvive aje? Hiyo pesa haina, ujue hiyo pesa haina hostel, haina chakula, na haina other costs. Hizi costs zile unalipa kama library access, computer, sijui activity fee, hizo haina. And you know, in some of the areas, they require more than 20,000 per month, huyo mwanafunzi kukaa hapo. So to me, that is one of the problems with the model. This extremely vulnerable watakuwa na shida kusurvive in town. Because we are assuming that person, mzazi yake hawezi afford hata 5,000 per month. Na mimi nitarejea na hilo swali kwake Tom Nyabeka, lakini kwa sasa mtazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi, kisha baadaye tunarejea na mjadala hapa studioni. Usiende mbali, mwendo wa baadaye tutakuwa tunavuka katika kaunti tofauti, tusikilize hali iko vipi katika baadhi ya vyuo vikuu humu nchini. Kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi, usiende mbali. Bud, I know that meat looks tender, but maybe not so much when your chest is burning. Remember what happened the last time?
Hey, dude, you don't listen, man. Are you testing yourself? I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Hello and welcome to yet another edition of Beyond the Limit. We have not even scratched the surface when it comes to knowledge about disability. Nyingine ya mazungumzo chanya kabisa hapa studioni kuhusiana na swala la ufadhili katika vyuo vikuu, na mimi nitarejea naye Tom Nyambeka ambaye ilikuwa ni zamu yake kuzungumza kuhusiana na hili swala. Tom Nyambeka, unahisi mfumo huu ambao umebuniwa na serikali labda utatoa nafasi ya kuwepo na ufisadi? Ni swala ambalo tunapaswa kuliangazia kwa undani, kwa sababu neno ufisadi si neno jipya katika himaya yetu. Ni swala ambalo tumelisikia mara nyingi likitendeka. Ndiposa bado nitarejelea kwenye hoja zangu ni kuhusu utaratibu na mfumo ambao utafuatwa ili kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wanastahiki kufadhiliwa ndio wanafadhiliwa. Ni akina nani ambao watahusishwa? Je, viongozi wa dini ambao tunaamini kwamba wanaweza kutoa mwangaza kwenye swala lolote waliweza kushirikishwa? Je, wale viongozi wa mashinani ama wa vijijini, vitongojini ambao wanamjua mtoto fulani watahusishwa? Ndilo swali ambalo tunapaswa kuangalia kwanza kabla hatujaanza kuzungumzia swala la ufisadi ambalo limekuwa kwenye himaya yetu. Kwa hivyo nitasema kwamba si mara moja tumeona swala la mwenye nguvu mpishe likidhihirika, kwa sababu mimi ninajua jambo hili lilipotangazwa na rais, kila mmoja amelipata, hata viongozi ambao wanawakilisha au watoto ambao wanaendelea masomo wanalo. Na si kila mtu ambaye tunaweza kusema kwamba ameoshwa katakata hawezi kujihusisha kwenye masuala ya ufisadi. Nasema hivi kwa sababu hata mimi nilipokuwa skulini, mimi nilitoka katika familia ya kimaskini. Na upo wakati ambapo nilikuwa najaribu kutafuta basari ili niweze kumsaidia mzazi wangu kulipa na kugharamia karo ya shule, ikashindikana kwa sababu ungalifika pale ukapata tayari orodha ishaundwa. Kwa hivyo isije ikawa ni kwamba tunasema ufadhili utakuwapo, kumbe orodha ya wale watoto ambao wanastahili kufadhiliwa hawapo. Ukapata kwamba wale viongozi wamelimbikiza watu wao, wale ambao labda waliwapigia kampeni, kwa sababu hili ni swala ambalo hata linahusisha wanasiasa. Wale ambao waliwapigia kampeni hata kama wana uwezo ndio wanaingizwa pale. Kwa hivyo nitasema ndio swala la ufisadi lipo, lakini tukielekea katika upande wa ufadhili, tulivyosema tutarudi pale pale kwamba wale ambao watashirikishwa ndio wataamua. Wasipokuwa wale ambao wanaaminika, bado mambo haya yatagonga ukuta, bado utakuwa na tatizo. Naam. Kuna swala ambalo Onesmus Maluki alikuwa ametaja hapa kuhusiana na wale watu ambao walikuwa wamehusishwa katika mchakato huo, na akasema kwamba hakuna washikadau wote ambao walikuwa wamehusishwa. Naam. Na hapo umetaja swala la ufisadi. Naam. Je, ufadhili katika vyuo vikuu umekuwa na manufaa kwa siku ambazo zimepita? Ufadhili tukizungumzia HELB, hata wengine wetu tulisomea kwa kiwango fulani umekuwa.
serikali inajaribu kusema kwamba wameongeza help, lakini ukiangalia alivyosema mwenzangu, mahitaji ya watoto yanazidiwa na hiyo nyongeza. Kwa hivyo indirectly there is no addition. Kwa sababu mtoto maanisha kuja kuwa na manufaa yoyote. Manufaa yamekuwa kwa kiwango fulani, kwa asilimia fulani. Hata sasa hivi wewe ufadhili ukiwa utakuwa ni usaidizi wa kiwango fulani, lakini hatutakosa wa kubaguliwa. Kwa sababu hebu chukulia mtoto ambaye amefadhiliwa kutoka familia ya kimaskini, labda kibahati nasibu. Alivyosema mwenzangu, amekuja katika chuo kikuu na amesafiri masafa marefu kutoka vijijini, hajawahi kufika hata mjini. Amelipa karo. Atakula nini? Atasoma nini? Kwa sababu katika vyuo vikuu tukiangazia hata rasilimali hazitoshi kufikia wakati huu. Najua vyuo vikuu ambavyo tunazungumzia mwaka wa 2023 si vyuo vikuu ambavyo vilikuwa miaka 20 iliyopita. Sasa hivi teknolojia imeathiri mambo fulani, viwango vya maisha kiuchumi. Mimi wakati mwingine nilikuwa najiuliza, wenzangu wako hapa, viwango vya uchumi vya taifa la Kenya kwa wakati huu ni vipi? Tunapozungumzia ufadhili wa vyuo vikuu au watoto katika shule, katika vyuo vikuu vya umma, tunazungumzia CBC, tunazungumzia Android transition from grade 8 to form 1. Ni mambo mangapi ambayo serikali itafikia kwa wakati mmoja? Nikirejelea hoja ambayo nilisema. Kwa hivyo mambo haya yanapolimbikizwa kwa wakati mmoja ndio yanasababisha ufisadi unapenya katikati. Kwa sababu hata wewe ukiwa kiongozi, ukiwa rais, una zaidi ya majopo 20 ambayo yanaendeleza mambo fulani. Kwa wakati fulani hapa tutakuwa na nafasi ama mwanya ambapo sasa masuala mabaya yataanza kupenyeza hapo, yakiwamo ufisadi. Kwa hivyo tuwe na utaratibu. Rais wetu angalikuwa, na ninaunga mkono waadhiri ambao wako hapa, viongozi na wale wengine wachache ambao walishirikishwa. Rais angalikuwa anapata washauri wazuri, alivyosema mwenzangu, anavyosema sasa implementation pia angalisaidiwa. Nadhani kwamba anapata washauri wa kumfikisha kwenye jambo ambalo anapaswa kufanya, lakini hapati washauri wa kumweleza hivi ndivyo inastahili kufanywa. Na wanaostahili kufanya mambo haya sasa ni wale waadhiri, ndio wanaathirika moja kwa moja. Ufadhili huu unaathiri nani? Unaathiri mwanafunzi ambaye anajiunga na chuo kikuu. Huyu mwanafunzi anafundishwa na muadhiri, wazazi pia wanahusika. Hawa ndio watu ambao wanastahili kushirikishwa, watoe maoni kuhusu jinsi ambavyo ufisadi utadhibitiwa, jinsi ambavyo pesa hizi zitasawazishwa kwa watoto ambao ni maskini. Lakini serikali inasema kwamba haina fedha, ndiposa ikakuja na mfumo huo wa utoaji wa ufadhili katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Lakini tukilinganisha viwango vya uchumi kwa wakati huu na nyuma, hata nyuma ilikuwa sawa zaidi kiuchumi taifa letu. Sasa hivi wanaposema kwamba pesa hazipo, ni mpangilio. Pesa zipo, ni mpangilio na utaratibu ambao unafuatwa. Kwa sababu ikiwa serikali itatoa milioni kadhaa kwa vyuo vikuu, tuwe na utaratibu fulani. Kwanza waseme tutafadhili watoto kiwango fulani kwa kuangalia mambo fulani. Vile vile waadhiri ambao wanaenda kufundisha watoto hawa tutawafikisha kiwango hiki. Sasa hivi serikali inazungumzia wanafunzi, haizungumzii waadhiri ambao wako intertwined. So huwezi kushughulikia swala moja ambalo limefungamanishwa ukaacha jingine, nyumba itaanguka. Ndilo najaribu kusema. Nisikilize kwake Mwiga. Now, mimi nataka kusema, first of all, I want to make it clear, I'm not condemning e-model 100%. In fact, I'm saying it's better because there was a problem. Ile kitu ifanywe ni implementation. They want us to look at implementation. We need to be one of the problems with implementation is failure to send money to help. If help is not funded, si unajua it normally delays. Siku hizi wamekuja na news thing ya kusema they delay admission of students. Kama hata saa hii wanafunzi hawajachagua courses. So if they delay and they go beyond August, it means wanatakana waingie university kabla help process their fees. So it means mzazi lazima atafute pesa kidogo ya kuingiza mtoto university. And niliona hii the same problem kwa bursary. I don't know whether you noticed that when bursaries were being processed, mzazi alikuwa anaambiwa akuje na admission letter kutoka school. No, not admission letter, reporting letter. Report.
So mwanafunzi ndio akubaliwe kuingia high school lazima alipe fees kidogo. Hiyo ni trick MPs na MCAs walitumia. It's the same being, is the direction we are also going to the university. If help money is not released on time, it means mwanafunzi lazima atafute pesa ndio aingie university first. Number 2, lakini serikali hapo awali Toba amesema kwamba serikali ina pesa, na sijui kama wewe unakubaliana na hilo swala, kwa sababu pia serikali inasema kwamba haina pesa, na ukiangalia kwa sasa hatamu ya Rais William Ruto kuna mfumo wa CBC ambao umeingia na unahitajika fedha kiwango fulani. The government has hii model inaanza July. Wanafunzi wanaingia August. So inasema haina pesa kwa sababu inasema ilikuta magalas imeporwa. Sasa wao wamebudget 3.6 trillion budget from July. Sasa hiyo pesa si ni wao wana budget na wako nayo, watasemaje hawana? So to me they are budgeting for what they have. One thing I want to say here, kwa sababu I'm sure tunaelimisha wasasi in wherever they are in the country, ni kwamba what the government has done ni kuavoid the responsibility ile yao ya kulipa 80% of the fees ya mwanafunzi na mwanafunzi alipe 20%, because that was the former model. So what the government has done cleverly now ni ichukue pesa ile, but what they were doing while the universities are in crisis, walikuwa wanalipa only 40. So instead of 80 wanalipa 40. So 40 ndio unaona universities have 60 billion debts because the government was not setting the 40%. Now what the government has done, imekuja ikaendelea kulipa hii 40. Si umesikia funding model hiyo yote ni 38%, 43% hiyo. Si unaona inaenda allowed for. So they are continuing to give the universities the same money they were giving before when the universities were in crisis. Lakini hii extra wameongeza 30 billion wakapeleka kwa HELB. HELB, first of all, is a government body. It has to depend on the money disbursed to them by the exchequer or the treasury. If the money is not disbursed, they cannot give. So let's hope the government will, on time, disburse this money to HELB. Do you help in disbursing money to students so that money finally ends up in the university? 2, let's also hope kila mwanafunzi ambaye ata apply hiyo will genuinely be awarded. As you are talking about the testing equipment, means testing equipment, they say they have access details ya wasasi from KLI. KLI, you know, they can see your returns. Wanaona how did you are. I hope all those methods will work. Issues of signing by pastors, by chiefs, I hope all those let's hope all those work. Let's assume they all work. If they all work, this model will work. So that once the student is given that loan of 50% or that 8% depending on the need or less need of uniform, huyo mwanafunzi hiyo pesa inatumwa university because it's not supposed to be given to the student. Student is only supposed to be given ile percentage yake ya kutumia kwa mfuko like they have been doing. I hope hiyo percentage ya kutumia kwa mfuko iko kwa 8%. But effectively fees has been increased to at least 50% of the cost of the course. That's something that students must know. Because where the government was paying 80, now the government is paying 40. Hii 40 ingine wanataka uende uchukue help. If help don't give you, sasa arudi apeane. So I'm just saying I hope the method will work. Na kuhusiana na hili swala ambalo Onesmus alikuwa ametaja hapo awali kwamba vyuo vikuu vinafaa kuwa productive katika uzalishaji wa fedha. Yes. Sijui kama hilo limezingatiwa ama vyuo vikuu vimekuwa vikilala darasani. Let me say this. If vyuo vikuu, where the problem started hitting the university ni wakati wa parallel module 2 courses. Some people call module 2, others parallel. Wakati parallel students walikuja walipea universities a lot of money. And the one thing people need to know is that is when the government stopped funding 80%. Before government was funding 80%. Lakini university zilipoonyesha they have a lot of money, they started the opening campuses in every town. Even wakaenda out of the country kuelimisha wanafunzi wa another country using Kenyan money. Because kama jengwa tulifungua Arusha, tukafungua Rwanda, tukafungua Nigeria. And I know other universities, hata nyinyi nasikia mko huko, lakini I mean not you, the other universities, hata kama multimedia nasikia wameenda out of the country. So they went to use the government money to educate students in other countries. So the government ikakata funding. But now when it comes to issues of now, wakati government ilikata funding, Matiang'i akakuja akakuwa minister. Akasirach
C+. C++ ikakuwa chache sasa. So C+ ikakuwa only, they can only fit in public universities and the some of course in private universities. Hapo sasa kukawa hakuna parallel students. So universities, they were getting 40% instead of 80, wakadea kupata 40. Na hawana pesa sasa. So they sank into the problem. So what we are saying is that if this money from HELB, the 40 or the 30 billion will finally end up in the universities, there will be relief to the universities. But only if the HELB will get the money they deserve. Something else on top of what my colleague is saying. Shinda mingi inakuanga kwa public university kugenerate funds. Mostly tungekuwa tuna generate funds through research. Lakini unapata research is not funded. Kama venye ulikuwa kuna there's an option ya research funding. Yenye bado wachatuambia itakuwa namna gani. Now a certain percentage of our GDP iko supposed kuwa inaingia kwa research. Lakini hiyo pesa ingiangi kwa university directly, inatumwa in some other bodies. But if the government ingekuwa pia ina fund research kwa hizo universities, ingekuwa easier for us to generate more funds. Njia ingine ambao vyuo vikuu vinaweza kutengeneza pesa ni kutumia hizo resources, assets ambao wako nazo. Lakini unapata ya kwamba for example kuna university fulani zinaweza kuwa na shamba kubwa, ingeweza kuwa sinaweza kuitumia kwa njia ingine ama kurent ama kujenga hostels kwa students waanze kurent, lakini bureaucracy ambayo iko kwa serikali, university fulani ikitaka maybe kurent ama kuingia partnership with the private organizations kujenga hostels ama kujenga kitu fulani, zinakuwa ni kubwa sana. You must have made proposals to this ministry, mpaka za university ni kama zimekuwa, ni kama za hata asikitaka asiwezi kwa sababu ya zile sheria zimewekwa. Ninaamini kwamba kama serikali ingeregeza kamba kidogo ili inapatia public universities some free will ya kuweza kuutilize the resources wako nazo, wangeweza kutengeneza pesa kwa njia ya haraka. Lakini pia vile kando na hilo, Mwiga ametaja hili swala la baadhi ya vyuo vikuu kuwasomesha wanafunzi kutoka mataifa ya kigeni, swala ambalo labda huenda ikawa ni kinyume na matakwa ya serikali. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na hilo? Of course unajua hiyo ni jambo la kisiasa, kwa sababu pesa ambazo zinakuwa generated na Wakenya inafaa kufaidisha Wakenya. Taxi ambao tunalipa inafaa kutufaidisha sisi. Sasa mwalimu ama profesa fulani anapoenda kufunza Rwanda, mshahara yake unajua itatoka kwa taxi yenye tunalipa. Sasa mtu atauliwa, sasa tunakulipa badala ufunze wanafunzi wetu, umeenda kufunza wa Rwanda. Sasa sisi kama Wakenya tunapata benefit gani? Lazima kukuwe na clear understanding au mutual understanding, lakini in the absence of a clear way how sasa sisi Kenya tuta benefit kutoka kule, inakuwa ni kama watu ambao si wa Kenya wanafaidika na ambaye sisi tungefaidika. Na kama tungeweka hizo resources hapa kwetu, pengine tungefanya nchi yetu kukua bora zaidi kuliko kwenda kutajirisha nchi zingine. Kwa hiyo unakubaliana na hatua ya serikali kwa hilo? Wow. Hatua ya serikali maybe venye kama ingilikuwa iliona hilo pengine halifai, serikali ingekuwa na uwezo ya kusimamisha vyuo vikuu vya kibinafsi vya kiserikali kwenda nchi zingine bila kukata funding. Maybe I thought shinda ilikuwa ile sasa kusema wacha tuwakatie hizi fedha ndio zinafanya muende. Wangeketi chini na wao na waonyeshe kwamba hii haifai na kuwapatia muda. Wangewaambia kama kwa muda fulani mfunge vyuo zenyu kwa nchi zingine, mrundi hapa nchini. I think kwangu hiyo ingekuwa njia rahisi ya kusuluhisha hilo badala ya ku remote control nasema sasa tumekata pesa. Hiyo kwa sababu ili affect mambo mengi. Tom Nyambeka, umemsikiliza vizuri hapa Onesmus Maluki akizungumzia hilo swala kwamba serikali ingefaa kushauriana na vyuo vikuu na kushirikiza, hamna haja ya kufungua vyuo vikuu vingine matawi katika mataifa mengine. Na sijui mwelekeo huu unaichukulia namna gani? Ninashikilia tu papo hapo na waunga mkono, lakini bottom line lazima tujiulize, mbona serikali ilifika wakati fulani ikafanya vyuo vikuu vikaanza kupitia changamoto hizi? Tulifika hapo vipi? Kwa sababu nikiangalia kitambo sisi tukiwa chuoni mambo yalikuwa mazuri, lalama zilikuwa chache. Wakati wa Matiang'i akiwa waziri, changamoto zilianza kutokea hapo. Lazima tuangalie changamoto hizi zilivyochangia kutufikisha hapa
na tujaribu kusuluhisha changamoto hizo. Na serikali ingalikuwa na masikio basi ingalisikiliza ili kujaribu kutekeleza, kwa sababu tukiendelea hivi bado wanavyosema viongozi hawa kwamba help haijafikishwa pale, hapa katikati tuna mipenyo ya ufisadi, bado tutaendelea kulia zaidi. Mimi ningalikuwa na uwezo ningalisema kwamba sasa katika taifa la Kenya tuna vyuo vya kibinafsi na tuna vyuo vya umma. Kiongozi ambaye anapania kupigisha taifa hatua na kimaendeleo katika elimu anastahili kupatanisha, si kutenganisha. Hilo ndilo jambo la kwanza. Tukianza kutenganisha kwamba hiki chuo kikuu ni cha kibinafsi na hiki ni cha umma, lazima tujiulize mbona mzazi fulani ataamua kupeleka mtoto wake katika chuo cha kibinafsi. Lazima tujiulize ni vitu gani viko pale. Mbona mhadhiri fulani aselelee katika chuo kikuu cha kibinafsi? Na je, ukiangalia mafunzo, na mimi ningependa kupongeza hawa wahadhiri kazi ambazo wanafanya katika vyuo vya umma. Wangalipewa nafasi, uwezo wa kifedha, wangalifanya kazi kubwa sana. Tumeona wanafunzi wakiibuka na kuonekana ulimwenguni, wanatoka katika vyuo vikuu, chuo kikuu cha Kenyatta, chuo kikuu cha Nairobi. Tumeona vyuo vikuu vya umma vingi. Lakini wakati mwingine mimi ninaketi ninaanza kuwahurumia hawa wahadhiri, kwa sababu tusiposuluhisha changamoto hizi, zikiwemo wakati ambapo wanafunzi walikuwa wanakuja through parallel courses, vyuo vikuu vilikuwa vinapata rasilimali nyingi, wanafunzi ni wengi, wanapata pesa kwa njia nyingine, wanajiendeleza. Serikali yenyewe ndio ilisitisha mpango huu. Kwa hivyo mimi naweza kusema kwamba serikali ndio inajikata kwa kutumia upanga, wakati ambapo damu imeanza kutoka tena tunaanza kulia kwa pamoja. Kwa sababu mbona wakasimamisha? Wangalitafuta mikakati ya kuweza kudhibiti parallel courses na malipo yao. Waseme hapa tumeona shida, wacha tuendeleze mpango huu kwa sababu una generate pesa kudhibiti vyuo vikuu kuendelea vizuri. Pili, uangalie idadi alivyosema wale wanafunzi. Ukiangalia 2016 I remember wanafunzi ambao walipata A walikuwa around 141 ukilinganisha na hapo awali. Hapo ndipo sasa wale wanafunzi ambao walikuwa wanajiunga na vyuo vikuu idadi ikaanza kupungua. Idadi ingalikuwa juu na wajaribu kuangalia hawa ambao wamefikisha kiwango fulani waingizwe katika vyuo vikuu, bado mambo yangalikuwa mazuri. Kwa hiyo mimi nitasema kwamba serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu wanastahili kuketi chini na kuangazia sana elimu katika taifa la Kenya. Miaka fulani ilikuwa imefika kiwango hiki, watumie takwimu. Hii miaka tulikuwa sawa, mwaka fulani tukashuka chini. Kwa nini? Mbona tunaendelea kudidimia? Watambue changamoto ambazo zinasababisha kudidimia huku, waziboreshe, washirikishe kila mtu, tusonge mbele. Na kuhusiana na hili swala la kipengee cha katiba ya 27 inasema kwamba there is need of having equality and freedom of education and pia vile vile discrimination. Kwa hiyo unahisi hatua hii ya serikali imeenda kinyume na katiba? Imeenda kinyume kwa sababu hata wengi, unajua mara nyingi tusipozungumza ukweli basi tutakuja kujifunga sisi wenyewe. Hata wanaosema kwamba hawataki kufadhili vyuo vikuu vya kibinafsi, utapata mtoto wake akisoma katika chuo kikuu cha umma. Hili ndilo tatizo. Unajua wanaotunga sheria si wachezaji wa sheria hizo. Refa anasimamia mechi ambayo fikira zake haziko hapo. Kwa hivyo mimi nilivyosema ni kwamba hii ni dhuluma. Vyuo vikuu viwe na uhuru. Kama ni chuo kikuu cha umma viendelezwe, vyuo vikuu vya kibinafsi viendelezwe, kwa sababu wanaofunza pale ni wahadhiri, wanaosoma pale ni wanafunzi wa Kenya, wahadhiri wa Kenya. Tuangalie Ukenya zaidi kuliko migao, kwa sababu sasa hivi suala hili litaibua mijadala mingi. Wazazi ambao watoto wao wanasoma katika vyuo vikuu vya kibinafsi wataanza kusema kwamba pia sisi tulipiga kura, mbona tunabaguliwa? Na tutafungua nafasi nyingine ya mijadala ili suala ambalo sasa hivi tunalizungumzia zuri tutalikanyaga. Tulivyosema na mwenzangu alivyosema, rais wetu anajaribu kusukuma kulingana na nafasi ambayo alipata. Ashirikishe watu wengi, ashirikishe watu ambao wana maarifa,
Wakati mwingine utapata sasa wale ambao wanafaa ni wachache. Hebu tuangalie kwa mfano huu mfumo wa CBC. Mara nyingi nimehudhuria vikao watu wakifundishwa. Anayefundisha hawa walimu ni nani? Ana uelewa gani kuhusiana na mfumo huo? Hilo ndilo tatizo. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba kwa kweli tuweze kusawazisha fikira zetu, tuweze kupendana, tuweze kutangamanisha fikira pana. Kenya ina watu werevu, washirikishwe ili tuweze kuondoa changamoto hizi ambazo tunazizungumzia. Umetaja swala la junior secondary na CBC. Unahisi kuna shule za msingi ambazo mpaka kwa sasa bado hazijaidhinisha JSS? Junior secondary school. Changamoto bado ni wale walimu ambao wanafundisha viwango hivyo. Je, kuna walimu wa kutosha? Shule nyingi ni kutaja tu kwamba junior secondary zipo, lakini uendelezaji na utekelezaji ndilo tatizo, kwa sababu ukiangalia idadi ya walimu, kwa mfano wanafunzi wa grade ya 7 utapata katika shule za umma ni zaidi ya 300, walimu ni 2. Masomo wanafunzi wanasoma ni zaidi ya 10. Hao walimu watafikia vipi? Haya matatizo yakisuluhishwa hatua kwa hatua ndipo tunaweza kufika na kupiga hatua kama wa Kenya katika mchakato wa elimu. Labda kuna shule yote ya msingi ambayo unajua bado haijaidhinisha JSS? Ninasema junior secondary, hicho kiwango cha junior secondary vipo katika shule zote, kwa sababu kila shule inastahili kuwa na kiwango hicho, shule za umma. Lakini kuna changamoto nyingi kuliko utekelezaji, ndio nasema. Sababu rasilimali kama vitabu, ukienda katika shule nyingine bado wamepata baadhi ya vitabu na hawajapata vingine, na ninajua kweli serikali itasukuma na hili litakuwa ni mzigo mwingine wa kufikia hata haya ambao tunazungumzia ya ufadhili. Yeah. Yes, nilikuwa nataka kutaja kitu fulani because ingekuwa baya tukiendelea na hii mjadala bila kuongea mambo ya how tumeongea mambo ya fees na mambo ya funding ya student fees, lakini tujaongea mambo ya interest za wahadhiri, the lecturers, or interest of teachers, because for education to prosper lazima wale all stakeholders like lecturers na wale wafanyikazi wengine wawe taken care of. Currently tunajua universities have a problem, like now universities are paying salaries after 15. They are waiting for capitation to be disbursed to them to pay fees, and the capitation comes from 9. So wanalipa around that. So hiyo ni shida moja. Na one of the problem hii model pia imefanya ni kukosa kuconsider research funds na vile tumesema consultancy. The reason why that's a problem ni kwa sababu hiyo pesa ndio inasaidia wahadhiri kuendeleza because in university tunafanya training, tunafanya research na community service. Those are the 3 duties of a lecturer. So research has not been funded. So 2, the president amesema hiyo itakuja baadaye. But remember the budget is going to be ready in the next 1 month. So tunauliza itakuwa kwa budget first of all, because ikikosa kuweko kwa budget kutakuwa na shida. Because ikikosa kusomwa within the next 1 month kutakuwa na shida, and we have not heard of any research or any committee doing that work. Number 2, if you want to prosper in education or in a country, you must fund research, because ukiona places like Silicon Valley in US and the other countries in China and the developing countries like Japan, you must fund research fully, and you must remove life challenges to people doing research, and the people who do research are lecturers in the universities. Hiyo lecturer hatakani akiwa in research lab bado anafikiria mambo ya fizi ya mtoto yake, bado anafikiria familia yake itakuna nini, bado anafikiria kama salary ya hii mwezi itakuja ama itakuja. Those are the things that must be removed if you want this country to prosper. But as long as lecturer akiwa lab bado anafikiria hiyo. 2, hiyo lab first of all is not funded. The lecturer is not adequately compensated for the work amefanya. Na 3, there is lack of morale. In fact, currently as we are talking, we have a lot of mental challenges in the universities. Do you know most of the universities we're talking about has in a medical cover? Lecturers are dying. Like yesterday, we lost a lecturer in JQuat. I saw Moi University also lost a lecturer. I mean, people are dying. We have not buried one of our colleagues.
Hata tunaenda memory yake hapa Thika Road Sitam leo this afternoon. We are losing lectures because of small diseases. Kaugojwa kidogo kikushika, before it is diagnosed you are dead because you have to look for money to go and pay medical. So what we are saying, the university this funding model of the university should have been wholesome in nature. It should have looked at across the board about everything if it has to work. And that's what I'm saying. And I'm advising the government because I know they are listening and they are hearing. Let them do a comprehensive model, or university higher education funding model. Because if they don't make it comprehensive, it is not going to work. Two, they must be committed. They must know that sahi wako na challenge ya CBC. Na bado wako grade 7. In the next 2 years, waigie high school, form 1, wafanye 3 years, wakuje university. The biggest crisis that is going to hit this university, this country, is if the university hazitakuwa tayari to receive CBC students. Because these CBC students, the idea was good from the word go, but it has not been nurtured properly through this government. And as you're asking, my brother here, there are schools that were not approved to have junior secondary. By the way, there are primary schools that were, they were getting approvals by the ministry. There are primary schools that were not approved to have junior secondary. So hazina, that's why the schools that were approved, they are having over 300 students in one class, that are your grade 7. But remember, they still need a lab. Number 2, the difference between students in public and the private junior secondaries. While they were private, wako na lab, they are already doing those lab activities like labs, physics, and the biology, and the chemistry lab. In the public schools, they already don't have enough classes, they already don't have enough teachers. Here in most schools, they have 3 teachers for grade 7, but they are supposed to teach 14 subjects in about 4 streams, because if the school has 300 students, even if you give them 60, those are 5 streams already, with 3 teachers to teach 14 subjects in each class. It is untenable. I think the government has to do something about it. Kumaanisha kwamba vyuo vikuu vinakosa dhamana siku zijazo. Exactly. They are going to lose taste if we don't take measures seriously. What we have done, I would say, is only, even if the university funding model as presented by the president, itafanya kasi, it is only going to solve a quarter of higher education sector problems. 3/4 is still not solved. Nakubaliana na mwenzangu na tukiangalia hii new model ina address kulingana na roadmap ya rais, ina address inadequacy of funds kwa wanafunzi na kwa universities, lakini sisi kama viongozi wa union tunaona kwamba challenges our members hazijakuwa addressed. Ndipo unasikia mwenzangu akisema mambo ya medical, kwa sababu shinda tumekuwa nazo with our universities as leaders ni kwamba our national CBAs have not been financed. Serikali haijakuwa ikifinance our national CBA. Tuko na national CBA ambayo ni 2017-2021 haijakuwa implemented fully. Sasa shinda tulikuwa tunataka serikali iweze kufinance hizo. So national CBAs, local CBAs hazijakuwa zikikuwa funded. Na vitu kama ubaguzi tumekuwa tukifikiria kwamba serikali imekuwa ikibagua wahadhiri wa vyuo vikuu when it comes to services. Kwa mfano, wafanyikazi wengine wa umma wako na mortgage. Sisi wahadhiri wa vyuo vikuu hatuna. Car loans wanapata, sisi hatupati. Wako na health care ambayo wako na medical covers. Kwa vyuo vikuu sisi hatuna. Sasa tumekuwa tukisikia serikali imekuwa, sisi ni wafanyikazi wa serikali, lakini serikali imekuwa ikitupagua. So challenges ambao wahadhiri wa vyuo vikuu wamekuwa nao tunasikia hajakuwa addressed kwa new model. Hawajasema kama watatoa fedha za kuweza kuimplement our national CBS. Hiyo tulitaka kusikia local CBS kwa universities sitakuwa handled namna gani, na je, tunapo moving to the new model hata sisi tutachukuliwa kama civil servant, so that wakati civil servants wengine wanapata mortgages pia sisi tutapata, wakipata car loan tutapata medical care ambaye all other civil servants wako nazo.
Sasa sisi tusibaguliwe. Tulitaka kujua kwamba pia sisi tunajihisi kwamba pia sisi tunafanyia hii serikali kazi, lakini kama vilivyo sasa tunasikia ama we feel lecturers wa public universities tunakuwa neglected ama by the government. Hawajatupatia nafasi yetu kutushikilia kama sisi pia ni wafanyikazi wa serikali. Je, kando na kile swala ambalo umetaja, swala la interest ya wale wahadhiri wakuu, kuna hili swala, ni athari zipi labda ambazo huenda zikajitokeza wakati huu kuanza kazi, na hususan kwa wanafunzi na wazazi ambao walikuwa wanategemea ufadhili wa serikali? Rudia tena tafadhali. Nauliza ni athari zipi ambazo labda zitajitokeza wakati mfumo huu utaanza kazi, na hususan kwa wanafunzi na wazazi ambao walikuwa wanategemea ufadhili wa serikali? Jambo la kwanza, kama venye mwenzangu alisema, hii new model itaanza na cohort wenye wanakuja July. Sasa wenye walikuwa wakiendelewa kwa second year, third year na fourth year, kama venye mzazi mmoja alisema, hao wanaendelea kuteseka kwa sababu the new model haija address wenye wako university kwa saizi, na wale pia ni wa Kenya, ni watoto wetu, na pia hii model ingekuja pia na solution. So wazi inakuwa implemented, utapata kwamba kuna section of wanafunzi ambao wafaidiki, nao pia wanaendelea kuteseka under the underfunding. Ingine pia niyo tulikuwa tunasema kwamba unaweza kupata kwamba wale wanaitwa vulnerable ama extremely needy, wakikosa scholarships za serikali itakuwa sasa ni ngumu sana kuweza kuendelea kwa sababu hawa qualify kupata loans. So wale pia wanakuwa itakuwa ni hatari kubwa kwamba the vulnerable wakikosa, if the government does not fully sponsor them, then hawawezi kuafford kuendelea na masomo yao. Na kama venye mwenzangu Rugara alisema, wakati wanakuja university sio fees peke yake ya kulipa, kuna kukomboa nyumba siku hizi, kwa sababu wakati wetu tulikuwa tunakaa in hostels. Wakati wamekuwa wengi wanakaa nje, watakomboa nyumba, watanunua chakula na wanafanya vile. So hizo pia gharama pia inaongezeka, na wangeipata pia kupitia kwa HELB loan. Sasa kama wamekuwa kwamba hawezi kuqualify kupata HELB loan, sasa inakuwa ngumu sana kujisustain katika katika masomo yao. Na pia hii nilikuwa nasema hatari nyingine inaweza kuwa ni katika vyuo vikuu ambayo ziko disadvantage, maybe geographically or so and so, ambayo ita attract wanafunzi wachache. So mwanafunzi atakapoenda kuchukua course, unajua kwanza ataangalia hii university maybe ile sitaki kwenda. So kuna university maybe kwa sababu ya hizo disadvantages wanafunzi wengi hawataenda. So kama itapata wanafunzi wadogo, ina maana funding hiyo university itakuwa kidogo sana, kiwango ya kwamba maybe hata hawezi kulipa wafanyikazi wa university, na maybe huenda hizo chuo zikakuwa na huenda zikafungwa in future kwa sababu haziwezi kujisustain. Tom Nyabeka, umemsikiliza vizuri Onesmus akisema kwamba kuna hatari ya baadhi ya shule kufungwa siku zijazo. Kwa hiyo kufikia sasa serikali inafaa kuchukua mwelekeo upi, kwa sababu tayari hayo ni maamuzi ambayo yalikuwa yameshatolewa? Kwa sababu maji yakimwagika hayazoleki, washatangaza. Mimi nitawashauri kwamba wasije wakafunga kurasa kwamba misimamo na maamuzi ambao wametoa ndio watayazingatia kikamilifu. Bado wazidi kusikiliza kipindi kama hiki, wasikie mitazamo ya wahadhiri, wasikie mitazamo ya viongozi, washikadau katika vyuo vikuu, washirikishe wazazi, washirikishe wanafunzi, ndipo tuweze kufikia malengo mazuri. Kwa sababu ninavyowasikiliza wenzangu hapa, nadhani kwamba kuna shida kubwa sana katika vyuo vikuu. Na shida kubwa zaidi ni jinsi ambavyo wahadhiri wanavyochukuliwa. Sababu tuwe na ufadhili tusiwe nao, mchezaji mkubwa sana katika mafunzo ya chuo kikuu ni mhadhiri. Sababu bila huyu mhadhiri, hao wanafunzi huu ufadhili hautatekelezwa bado. Utakuwa na mapengo. Kwa hivyo nitaomba waziri wa elimu aweze kushirikisha jambo hili kwa mapana. Hata kama rais ashatangaza hiyo model, bado hakuna kitu ambacho hakiwezi kikaboreshwa, kwa sababu model hii haijaundwa mbinguni tukatupiwa kwamba sasa Mungu ashaamua. Ni sisi wa Kenya ambao tutaangalia changamoto za wahadhiri wetu. Ni sisi wa Kenya tutaangalia changamoto ambazo zitakumba watoto maskini kubaguliwa na kuachwa, sababu itatokea.
katika hali ya ufadhili, jambo lolote linaweza kutendeka. Utapata mtoto maskini bado hajapata ufadhili huo. Ili tutalisuluhisha vipi? Hao watoto ambao wanapata huu ufadhili tutasukuma vipi? Ufadhili huu pia rais wetu na Wizara ya Elimu inapaswa iangazie, wasije wakawa na hiyo misimamo mikali kwamba sasa hawafadhili watoto katika vyuo vya kibinafsi. Tusije tukagawa watoto wetu, sababu sisi wa Kenya ndio tumewazaa watoto hawa. Lazima serikali pia ikisema, serikali nasema mtoto ni mali ya serikali, wasije wakawa na hiyo migao. Wafadhili watoto ambao wana qualify kufadhiliwa kwa njia inayofaa, na wafanye ushirikiano mpana. Nadhani kwa kufanya hivyo, maamuzi hayo sasa yatakuwa yanaboreshwa tukisonga mbele. Kumalizia tu. Yes, na ningetaka kusema hivi. First of all, ile shida major that inaweza pia ni watoto wa politicians wote wakiweka kwa 29%. Sikusema kana funeral bonus need ni 29%. Utapata watoto wote wa politicians wote wako hapo. So hiyo na of course the government will have a certain limit ya wale itapea last scholarship. So hiyo ni one problem. So we must also address the problem of corruption in this country. If we don't address it, this model will not work. I say this model, if implemented fully and in good faith, it will solve a quarter of our problem. So first of all, corruption removed completely from this model. The next thing, the issue of students, while student leaders who are still just quiet in their houses, they must know fees has been increased. And I'm telling them right now, if a course was costing 300,000 per year, like medicine, and you are per semester 150, if it is divided into 2, 150, and you are funded, assuming you are needy, you are funded 43%, no 50%. So 50% of 150 is about 75,000. Then you have to look for 43,000. 43,000 is about 60,000. If you look for it from HELP, if HELP don't give you 60,000, you are supposed to look for 75,000. The 43 plus 7%, isn't it? So your fees has been increased. Although the president categorically said that student fees, university fee has not been increased. Even if a course is costing 100,000 and it is 50,000, 50%, and the 50 is 43 or 50 is 43,000. You are supposed, if you don't get it from HELP, you are supposed to look for it. So the students must know that the fees has been increased. So university education is becoming more expensive. Kama beleni HELP ilikuwa ikupea sijui 20 something thousand, then 14 is your money, the 14,000 is your money, the 8,000, 16,000 goes to pay your fees, and you could still miss to get that 20 something thousand from HELP. How much more will you miss to get 40 something? And what detriment does it have ukikosa kupata hii 43,000 from the HELP? It means you are likely to miss your university education, and therefore ni vizuri wanafunzi wajue they are likely to miss university education if this model don't work. And even if it works, there is still a challenge. So what I would urge the government, my brother, is that the government endeavor to do a wholesome model for funding higher education sector. So iwe beefed up, because it is already declared that it be beefed up by stakeholders consultations. So there are so many people in Kenya who have ideas. Number two, let the funding model, the DUC, must remain the differentiated unit cost. You cannot cost every course the same amount. Number three, lecturers must be funded properly, or must be compensated properly. Most universities, the Kenya does not have enough qualified people to teach in all universities. I'm sure everybody knows. So when people come to teach part-time, also pay them, because they are helping you to meet the whatever. The governments must invest in education by all means. It would rather stop everything else. First of all, invest in education before it goes to infrastructure. And then other things should follow. Naam, wacha nisikilize kauli yake Onespas. Umetaja swala nzito sana pale kuhusiana na swala la kuangazia
mahitaji ya vyuo vikuu. Onesimus, mwelekeo utakuwa ni upi, kwa sababu tayari jopo lenyewe limeshabuniwa na hatua ya serikali imeshachukuliwa? Kwa sababu sasa wameamua kuendelea namna hiyo, ningionelea kwamba kama vile mwenzangu alisema, kama wata implement fully, especially wanaita fully scholarship, ambayo tunangojea kuona kama wataruka kama venye tulisema DUC walikuwa supposed kufaa data 1, lakini walipoenda kuimplement wakafada at 48. Sasa hii wanaita full scholarship. Kama watakuwa wanatuma hizo pesa kwa vyuo vikuu, ingeweza kusaidia, na kama extra 10 billion walisema kweli inakuja, ingekuwa inasaidia ku bridge the financial crisis. Lakini umesikia kwamba kuna 60 billion debts ambao vyuo vikuu siko nazo. Kwa hivyo ingefaa after that serikali inafaa kuweka mikakati namna gani wataweza kubridge ama kuweza kuona namna gani hizi 60 billion ambaye ni debts, kwa sababu much of hiyo pesa ni our own members, ni pension money ambaye ni pesa yetu ya pension ambaye jalikwa kwa pension schemes, ni pesa ya third party remittance, ni pesa ya mishahara yetu. Kama unavyosikia kuna vyuo ambao, kuna chuo kikuu ambao kinalipa 57% for the last 3 years. Sasa ina maana kuna mtu wako owed so many thousands of shillings. Sasa hii 60 billion ambao debts wako naye ni pesa ambaye ni our members. Sasa serikali pia inafaa iweze kufikiria hii 60 billion italipwa namna gani? Naam, umetoa swala nzito kabisa hapo. Huyo Onesimus Maluki ambaye ni mratibu wa mpango ya kitaifa katika muungano wa WASU na ambaye ameketi karibu naye nafahamika kama Mwiga Rugara ambaye ni mwenyekiti wa WASU katika chuo kikuu cha JKUAT kama sijakosea, na upande wa mwisho tunaye Tom Nyambeka ambaye ni mtaalamu wa elimu. Naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni, na asante sana kwa kufika kwenye studio za TV47. Mmegusia swala muhimu, angalau wazazi pale nyumbani umeweza kupata mwelekeo na ni kipi ambacho kinastahili kufanywa. Kufikia hapo mimi sina la ziada mtazamaji, na tamatisha awamu hii. Tungekuwa na muda zaidi tutaendelea kujadili. Nina namba zenu, nitaweza kuwapigia simu tuweze kupanga tena mjadala mwingine kuhusiana na vyuo vikuu na jinsi gani sekta ya elimu ama ni mwelekeo upi serikali ya Kenya Kwanza inachukua katika kuhakikisha kwamba inalainisha sekta hii. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada na tamatisha awamu hii ya mjadala kuhusiana na ufadhili wa vyuo vikuu haswa katika shule za kibinafsi. Mwendo wa saa 7 kamili nitakuwa nakuletea taarifa za kina. Usiende mbali. Asante sana na wageni kwa kufika kwenye studio za TV47. It starts with you. The idea? At some point we saw like the industry, it's not
Thank you.